The Tojo clan is struck by Kyorei clan gunfire. Kamurocho's disarray only spreads wider. On the surface, the diagram resembles a Yakuza turf war. But in the shadows are glimpses of a construction firm and political influence. And in Yagami's own shadow, the mole's sharp claws claim yet another victim. What do you mean he's dead? Didn't you just say everything would be okay? Stay calm, Sari-san. I'm just as shocked as you. But I think the mole is responsible. Have you contacted the police? No, not yet. You should do that right away then. Do you think you could make the call, Sari-san? What? I need time to check things out before the cops show up and take over. Please. Yeah, okay. Thanks. Aha. Was geht, Leute? Willkommen zurück zu Judgment. Ich hoffe, du bist wieder mit dabei. Leute, ihr seht's, bevor wir anfangen. Abonniert, aktiviert die Glocke und teilt das Video mit euren Freunden und lasst eine Bewertung da. Auf jeden Fall, ihr habt in der letzten Folge gesehen, seine Augen wurden ausgestochen, wie bei allen Opfern des Maulwurfs. Okay, was haben wir hier? Ein Einschussloch. Das muss die Todesursache sein, aber so geht der Maulwurf normalerweise nicht vor. Was mit Shintanis Handy, das sollte ich mir vielleicht mal ansehen. Es hat vorhin geklingelt, als ich ihn angerufen habe. Er hat es also auf jeden Fall dabei. Am schnellsten finde ich es vermutlich, wenn ich ihn nochmal anrufe. Dann mal los. Ja, hier. Hey. Suspicious. What the? Hä? Leute, Shintani einfach gestorben, ey. Hart, gell? Auch kein Telefon. Das kommt von hier. Nein, jetzt von hier. Hey, doch hier drin. Aha. Ja, wie kommt das Telefon nach oben? Das ist auch dumm. Habe ich schon geguckt, stimmt. War das nicht in deiner Hand? Du bist so... Ah, da ist es. Ja, nein, doch nicht. Ah. Versuche ich ganz leicht. Wow, Alter. Oh, dann kommt die Vibration, ey. Aha. Hey. Das kommt von hier, Alter. Das ist hier. Da ist es das hier. Okay, ich finde da nicht Telefon. Alter, mein. Als ob mein Kopf vibriert hat, Alter. Was war das, ey? Mein Gehirn drin. So eine Anrufsliste dürfte mir verraten, was ich wissen will. Let's go. Zeig mir, was du drin hast, komm. Er hat hauptsächlich gern das Büro angerufen.
Nur die letzte Nummer ist eine andere. Shintani hat sie ein paar Stunden vor seinem Tod angerufen, mit dem hat er gesprochen. Shit, die Cops kommen. We received a call from the Genda Law Office. You got here fast, Detective Kuroiwa. Shintani, huh? Yeah. His name has been coming up a lot lately. He's the reason Hamura walked, after all. Perhaps you couldn't stand his newfound fame so you often? Huh? I heard you two weren't exactly on good terms. Do you greet everyone by accusing them of murder? Guess that's just how cops like you operate. Forensics will be here soon. We will need you present as a resident of the property. After that, we'll need some time to investigate. How long? You'll have to find somewhere else to stay tonight at the very least. I don't have money for that. Yet you can afford bribing a cop. Ayabe's sources aren't even that reliable. Don't know what you mean. Oh, I'm sure you do. Shit. Der weiß irgendwas, ey. Also nicht irgendwas, der sorry. weiß. I had to wait around for the cops to get here. Is Genda-sensei still at the office? Yes, he wants to talk to you about Shintani. As do I. Hoshino, too. Okay, I'll head over now. See you soon. Na, dass ich mal... Okay, neue Fahrradakte. So, dass ich mal Shintani hier sehen werde als Leiche. Krank, ey. Okay, hey, seid grad, das waren, ich glaube, Zwillinge, Alter. Leute, der eine Cop weiß auf jeden Fall sehr viel Bescheid, beziehungsweise Kommissar. Der weiß auf jeden Fall Bescheid irgendwas, ey. Das ist nix gut. Der sagt schon, Ayabes Informationen sind nicht verlässlich und alles. Und wie der hinter mir herrennt, übel süchtig. Nein, nicht Nebenfall, ey. Nicht Nebenfall. Hey, Chaiko. Hey, Chimaiko. Ja, alles absolut. Honda, da ist Honda, ey. Honda nimmt mich Moroka, da keinen Bock drauf. Also, ich hab den schon einmal gegeben. Leute, wenn immer so nur die Texte kommen, dann lasse ich das so durchlaufen. But if you're up to it, can you tell us what happened to Shintani? Saori-san was having trouble getting in touch with Shintani. So I decided to give him a call myself, see what the deal was. But when I dialed him up, I heard the phone ringing in my closet. Shintani was killed the same way as all the others. The others? Do you mean his eyes were... Gouged out, yeah. But Shintani's beef was with the Kyorei clan. Why would the mole target him? I'm not so sure. It sounded like he knew something when you talked earlier. Right. Think this is some kind of Yakuza pissing contest, do ya? Come on! The mole is way bigger than you know. He probably knew more about the mole than I did. And his source had to have been Hamura. Maybe they killed him to keep their secret safe. But why did he have to put Shintani-sensei's body in your office? Not sure. Maybe to harass me, maybe to scare me off their trail. Maybe both. Yagami. Hmm?
You might want to lay low for a bit. It's not safe for you here. Get out of town. Go somewhere quiet. If the mole comes after you next... Right. I'll do just that, Genda-sensei. You know, I watched over Shintani since his first day as a lawyer. Kid had a good head on his shoulders, and a knack for the job I could never compete with. But he didn't have the guts to succeed when push came to shove. Not the most persistent lawyer I've seen. Even so, he looked up to me. Guess I took it for granted. Thought he'd always be part of the team. When I first joined, Shintani-sensei was the one who showed me the ropes. He was a reliable man. Thanks for this, Yagami. Come on, Sari-kun. I'll walk you to the station. Sure. Feel free to stay here tonight, Yagami. I appreciate it. What about you, Hoshino-kun? I think I'll work a little more before I head home. If you say so. Good night. Good night, boss. Okay. Erhole die... Kim, dieser KANN-Anführer hat also getan, was er wollte und dann die Stadt verlassen, ein echter Schweinehund. Ich wünschte, ich hätte sein Gesicht sehen können, als ihm klar wurde, dass das Spiel aus ist. Wenn du ihn je wieder siehst, dann zeig ihm, wo der Hammer hängt. Alter, ich muss mich erstmal erholen, ne? Make yourself at home, Yagami-san. I'll leave you the key. You've been here way longer anyway. You deserve it more than me. Jawohl, Alter. Ja gut, lass mich mal kurz... Yagami-san, do you have a minute? Sure, what's up? Well, it's about Shintani-sensei. Ja, was will der? Ich check's grad nicht. Yagami-san, I know you just told Genda-sensei you're gonna lay low, but that's not true, is it? You want to keep hunting down this killer. And if I said yes? Don't worry, I won't tell Genda-sensei. But in return... I want to help you. Look for the mole, that is. I won't slow you down. I promise. Looking to avenge Shintani, huh? He wasn't as strong as he let on. The tough guy act was a mask he wore to hide his insecurities. Deep down, he was just weak. That's why he was going along with Hamura, not because he wanted to. I mean, who can say no to a Yakuza? And now look how it turned out. I was sitting right next to him this whole time, yet there was nothing I could do to help. You know, I'm still young. I don't even know what kind of lawyer I want to be. Criminal? Civil? Not the slightest idea. But I know one thing. I don't want to be the kind of lawyer who sits on his hands after his friend gets murdered. Which means... You sure about this, Hoshino? Genda-sensei told me to lay low. If you're seen helping me... Don't worry about that. I'll defend myself in court if I need to. Now, Yagami-san, do you mind if I tag along? You'll just tell Genda-sensei if I refuse, huh? Yeah, you got that right. Not much choice then. Welcome aboard. Glad to be working with you. Well, let's get down to business. First off, I want to know what Shintani was doing before he died. And I have some evidence that may tell us just that. Ich sollte etwas haben, das uns einen Hinweis darauf gibt, was Shintani vor seinem Tod gemacht hat. Ja, normal, das hier. Alle mal, Boy, du bist dabei, Alter. Wir sind jetzt schon zu viert, ey. Shintani dialed this number earlier today. I want to know where it goes. Right, that makes sense. It's a good thing the killer forgot to take Shintani's phone, huh? This way we can see who he was calling. The
killer didn't forget. Even if the phone was gone, we'd still be able to get Shintani's data from his provider. Really? I had no idea. Yep. I bet he left the phone so I'd find the body quicker. Huh? I mean, he went through the trouble of hiding it in my office of all places. Probably wanted to cause as much chaos as possible, you know? Hey, the number got a hit in the search. It's apparently for the, Advanced Drug Development Center? What the hell? What, do you know it? 3 years ago, there was a pretty famous murder there. A patient was killed, and their body dumped in the mountains. And the man they arrested for it was named Shinpei Okubo. Okubo. Wait, he was your client, wasn't he? He worked as a contract laundryman for the center. Every 2 or 3 days, he'd stop by to pick up their dirty linens. According to the police report, it was thought he carried the body out in a bundle of sheets. Right. And you defended him in court and won. But then he got free and... You can stop there. But why would Shintani-sensei have called the ADDC? Who would he even talk to? I bet we'll find out if we give them a ring. But it's getting late. You should go home. We both need some shut-eye, yeah? Yeah, we can start fresh tomorrow. Where do we want to meet? Oh, right. We want to keep this a secret from Genda-sensei after all. There's an arcade called Charles up on Park Boulevard. That should work for now. Okay. I'll let Kaito-san know. Yeah, thanks. Yeah. I'll see you. Okay, Alter, wir werden immer, die Gruppe wird immer größer gerade, ey. Das ist schon mal gut. Gefällt mir. Wer sind die? Da, Okubo. Im Mordfall eines deiner Patienten des im Jahr 2000 wurde jedoch freigesprochen. Gar nicht lange nach dem Freispruch wurde er jedoch erneut wegen Mordes festgenommen. Nach dem Mord soll er die Leiche liegen. Alter, Takayuki Yagami. Für freien Freispruch Okubo in Baku Mordfall gefeiert. Nachdem Okubo jedoch kurz danach zum Tode verurteilt wurde, war Yagamis Ruf als Anwalt ruiniert. Ah, guck, der hat den Jungen gebracht und Yagami hat danach geholfen, dass er freigesprochen wird. Krass. Eine krasse Geschichte, ey. Und jetzt ist er wieder vielleicht auf dem freien Fuß. Also er könnte es wieder vielleicht sein. Ich habe Hoshino gesagt, dass ich ihn in Charles treffe. Ich hätte jetzt Zeit, mich auf den Weg zu machen. Let's go, Alter. Wir werden Shintanis Mörder finden, Alter. Den Maulwurf. Hä? Liegt der alte Mann denn auf dem Boden? Ist der in Ordnung? Oh Mann. Ja, wir retten immer Menschen, das ist immer das Gute dran. Aber nie uns selber. Selbst. Excuse me. Beifuß? Boah, wie schnell hat er sich hingelegt? Der Typ ist nicht normal. Oh Mann. Wo? Hier drin oder was? Schon wieder in Kanalisation. Finde Beifuß für den alten Mann. Hat jemand Beifuß? Ja. Ich brauche einen Verbandskasten. Juch, Morok, Alter. Für einen Verbandskasten ist 40.000 Yen, Alter. Da hat man gar keinen Bock mehr zu kaufen, ey. Scheiße, Moro.
Tam, eins. Ich hol nur einen Verbandkasten, das reicht. Weg, Tam. Ich will nichts mehr, ey. Von dir will ich gar nichts mehr. Untergrundverbandkasten, man weiß mal, ob ich mich damit richtig heilen kann. Ja. Wenn ihr euch Verbandkasten kauft, Leute, dann bitte nicht so von solchen Röhren runterhauen oder von draußen. Das ist vor meiner Nase, ey. Hier, Beifuß. Excuse me. Schüttel. Yes. Extrakt von, eigentlich handelt medizinisches Deko, aber Extrakt geht irgendwie besser um die Lippen, oder? Mein Name ist Yama, ich stelle hier die Kamrucho-Extrakte her und verkaufe sie. Ey, Mann, ey. Ja, Das ist Mann, Yama. alles klar. Kennst du das Gebäude im Hoteldistrikt? Das ist der Dragon Place. Meine Apotheke ist in der 3. Etage. Okay, wenn ich Beifuß oder so will, werde ich holen. Okay, danke dir. Ich schwör's dir, danke dir. Ich werde auf jeden Fall holen. Wer ist das jetzt? Ah, von der Kai hingehen. Oh mein Gott, wieder ein Stoffer. Ach, komm, Jungs. Guck mal, wie behindert der ist. Guck mal, der hört nicht mehr auf. Oha, Moruk, chill doch. Ey, chill doch mal, ey. Bist du behindert geworden, ey? Der ist krank, Moruk, guck mal, der Stoffer ist behindert, ey. Gescheitert. Donnerschlag-Extrakt. Was ist das? Du sagst dann natürlich, wenn du es trinkst, naja, du wirst es ja gleich rausfinden. Und damit Kräfte? Wie kann ich das nehmen? Item. Wo ist es? Donnerschlag-Extrakt. Leute, ich habe irgendwelche Kräfte gerade freigeschaltet. Ja, ich spüre die Energie. Ich spür's. Was ist los? Auf einmal habt ihr gar keine Chance mehr, Moro. Ich glaube, das ist hat's nachgeladen. Nein. Oh, Alter, ey. Ah, jetzt hat's nachgelassen. Jetzt bin ich am Arsch. Egal, ob ich bei denen schütze oder nicht. Geh mal weg, Moro. Alter, der macht es mit einer Faust kaputt, Alter. Ja. Let's go, Alter. Jawohl. Alter, ey. Alter, crank.
Oha, der hat mir einen Kick gegeben, ich bin benommen. Ja, was ist jetzt? Jawohl, Alter. Alter, was war das für ein Kampfmut? Der war übel stark gerade. Ja, das ist mein Extrakt, Alter. Was geht bei euch? Mein Donner. Das ist also wirklich Extrakt. Effektiv oder? Ja, ich hätte nicht gedacht, dass es so eine Wirkung hat. Als Dank für meine Weiterbildung bekommst du den Schlüssel zum Dragon Place. Du kannst. Jawohl, krank, ey. Jetzt macht Sinn auf jeden Fall, ey, alter Mann. Ja, mal du bist übel. Ah, okay, ich will das einiges. Mein Rücken bringt mich noch um gegen die Typen des Alters, wohl auch mit Extrakt nutzlos. Excuse me. Kommst du denn klar? Wenn nicht, kann ich dich auch gerne zu Dragon Place bringen. Nein, alles gut, du. Ich bin ruhig. Na, bist du sicher? Ja, geil. Also das Extrakt ist auf jeden Fall. Ah, ich bin sogar da jetzt. Was ist das, Mann? Was ist für ein Laden, Alter? Komm, setz dich doch. Ist das ein Tor, das stinkt? Was hat der dann da reingetan? Guck mal, was ist da drin, ey? Sehr viele Kunst für meine Extrakte. Dieser komische Eintopf da, ganz genau, das ist ein besonderer wenn man ihm die richtigen Zutaten, so wie die Extrakte, guck mal den Totenkopf an. Körper abgeben. Ganz richtig, so, und jetzt passt gut auf. Extrakte können je nach Herstellung ganz unterschiedliche Wirkungen haben. Die ganzen Extrakte hier, für jedes braucht man ganz spezielle Zutaten. Du kannst die Zutaten alle in der Stadt finden, du musst sie nur zugeben und schon Extrakt fertig. Das klingt jetzt nicht so schwierig. Okay, ja, ich kann die Stadt finden, dann kann ich Dinge erstellen. Gegenstände, Wertsachen, Rezept, Wurf, hier extrahierbar, Wachstum. Sieht aus, als wäre die sind gleich fertig. Herstellen wir zusammen, sammeln einfach den Zutaten. Und hier hast du noch den Kürbis. Mysteriöse Kürbis. Wieso steht dann da auf dem Rezept, aber Sammelliste drauf? Es gibt ein paar Dinge, die du mich erledigen könntest. Ich will so viele Extrakte wie möglich. Okay. Ich sammle für dich dann Zutaten, damit du neue Sachen erfinden kannst. Alles klar. Aber ich muss zu Charles. Immer noch. Erdgeschoss, oder? Komm ich hier raus? Ah, okay. Ja, Mann, also in der nächsten Folge werde ich safe meine Fähigkeiten und so weiter, also bevor ich die Folge anfange, werde ich meine Fähigkeiten hochstufen und schauen, was ich... Ey, das ist bestimmt die Bombe, gell? Nein, geh nicht dahin. Ah. Ja, auf jeden Fall werde ich in der nächsten Folge meine Fähigkeiten wieder. Aha. Ey, Mann, Alter. Higashi. Sugiura. Kaito-san told me you'd be here. Don't forget about me next time, yeah? I wish you'd fucking forget about me. Is there a reason your little gang needs to keep meeting up here? It's so nice of you to let us use your store, Higashi-san. Especially when you're clearly so opposed to the idea. Don't talk down to Yakuza, kid. It's okay, Higashi-san. I think we all know you're nicer than you let on. What the hell? Damn, and you're braver than you look, Hoshino-kun. You got the skills to back it up? Just a third-degree black belt. Huh? Not that I've ever had to use it. Well, I'll call this meeting to order. Sure, I'll do the honors.
Masamichi Shintani of the Genda Law Office has been murdered. Given that his eyes were gouged out, it's likely the mole was responsible. And I'll need all of your help to track him down. The ADDC, huh? Weird time for that to come up again. Again? It's come up before? We can talk about that later. What's important now is Shintani called them before he was killed. Ich verstehe nicht, welche Verbindung gibt es zwischen Shintani und MEHR. I think I remember them being in the news a lot last year. Something about a new drug that could win a Nobel Prize. Yeah, here it is. The ADDC's research into AD9 has now been published in one of the world's leading scientific magazines, leading to the gathering of reporters from both Japan and abroad that we have here today. It's a brand new dementia drug. They call it AD9. This was right after Director Kido from the ADDC published his paper on it. They're still undergoing clinical trials on larger animals, but apparently every single mouse they've given it to has made a full recovery. Now with The man giving the presentation here is Dr. Ryusuke Kido, a world leader in neurophysiology and the primary researcher on AD9. He's the one who showed me around the center when I was looking into Okubo's case. Guess he's been the director for a while now. From what I can tell, the Ministry of Health is increasing the ADDC's budget to hasten the development of AD9. They're even adding another building to the center. It's a huge project. Damn good deal they've got. I'm still not getting it, though. Why Shintani go and call them? That's what we're about to find out. And there's only one way to do that. Come on! Can't just take a man's phone. First off, we'll need to figure out who Shintani was calling. Yeah, but how are we gonna do that over the phone? I suppose that all depends on your acting skills, Detective Yagami. Ich muss rausfinden, wen Shintani beim MEHR angerufen hat und wieso. ADDC, front desk speaking. Hi there, ma'am. This is... Shintani. This is Masamichi Shintani. I'm a lawyer from the Genda Law Office. Oh, it's good to hear from you, Shintani-sama. Could you put me through to the same person I spoke to yesterday? Do you know the extension you wish to reach? Oh, it sort of slipped my mind, sorry. Can you maybe look into the transfer history? Why don't you just tell me what the call was about, and I'll connect you to the proper department. Oh, in that case... Oh, shit. Ja, it was about Demenzmedikamente. AD9, the drug that can supposedly cure dementia. Sorry, but I'm not authorized to talk about that. Why don't I connect you with our publicity department? Sure. Please hold, sir. Doesn't sound like you're making much progress. Thank you for waiting. Yes? It seems our publicity department never received a call from a Shintani-sama. I see. Thank you anyway. No way this happens over the phone. It'll be faster to just head over there myself. You think that's gonna work? Not sure, but I know the director, remember? Worst case scenario, I come back empty-handed. I'll come with you, Yagami-san. Okay, me and Nagashi will go check out what's going on with the Matsugane family. Shouldn't be tough with Hamura out of the picture. Hey, I don't remember saying I was gonna help you. By the way, Yagami-san, whatever happened to that guy from 3 years ago? Shinpei Okubo. He's in the detention center. Been there since they gave him his death sentence. Have you ever gone to see him, Yagami-san? No. Why would I? Why do you ask anyway? I don't know. I was wondering what he was like. The case got tons of news coverage, you know. I was also wondering what you thought about the case. I mean, did you really think that he was innocent?
Probably. But then he walked. He killed his girlfriend. You defended him for that too, yeah? Das habe ich. Okusan hat mich darum gebeten, nachdem er Mädchen kaltblütig ermordet hatte. Yeah. Did you believe him then too? He kept saying the same thing. How he could never have killed anyone. But I didn't believe him, no. Fighting for him in court made me sick to my stomach. Do you think he deserves the death penalty? That's enough of the questions, Sugiura. Whoa, my bad. Was that too far? Nah. If you say so. Yagami-san? You're heading to the ADDC now, yes? I'm gonna grab a taxi for us. I'll wait for you over on Park Boulevard. Also Leute, in der nächsten Folge geht's weiter und ich finde es gut, dass wir alle zusammen sind. Und was abgeht, ob wir Shintanis Mörder finden, also den Maulwurf finden werden und was noch alles passieren wird, das erfahren wir in der nächsten Folge. Harte.